Not Dre Jaren Funkstil kann mein Sohn MIT einer $4,000 Flash Wodka Zurich. UND Reef, Michigan MIT Zitternde Stimmien. Zu fragen, wie es schmeckt. Ich sagt ihm die Wahrheit. Ich habe es unserem Familienanwalt gegeben. War begeistert. Das Schweigen im anderen Ende der Leitung war kein Trauer. Es war Kalkul. Hey Sean, dass du da bist. Wenn du nu hier bist, abonnier den Kanal und aktivier die Glock. Damit du die nächst Folge nicht verpasst. Schreib mir auch gerne die Kommentar, wat du zuskost. Hinweis. Dies Geschick verbindet Erfahrung und Fantasy, zum Nachdenken und Unterhalten. Namen, Orte und Details sind free erfunden. Die Botschaft dahinter ist gedeckt. Ich wacht 5:32 Uhr auf. Wie fast mein ganzes Leben lang. Augen offen. Der Geist schon im Zimmer. Als, where es ein Schauplatz. Der Ruhestand hat darin nichts geändert. Ich hat 25 Jahr beim Polizeirevier Ridgeview gearbeitet. Detectives hören nicht einfach auf. Detectives zu sein. Nur weil es im Kalender steht. Man kann Gewohnheiten nicht verlernen. Man kann Angst nicht verlernen. Man lernt nur. In Rehidron Ramen damit Eugen. Mein Haus lag in der Maple Ridge Road. Was außerhalb der Stadt. Wo der Nieselregion Oregons unhindert herinziehen konnte. Es rock immer nach like nach Kates Zitronen Reiniger. Wenn die Heizung genau richtig lief. Kate war seit 5 Jahren fort. Mein Geburtstag war zu einem Tag geworden. Den ich nicht mehr ankündigt. Ein Datum, das ich verstrichen ließ. Wie man nach seinen Zug vorbefahren lässt. Ich hort in, spurt in. Und das liegt in Zummiken. In Zubiobachten. 6:10 or Trankich Coffee, AUS einer Engesklagentas. Das auf einer Spendenaction gekauft hat. 6:40 or nam ich mein Morgen Medikament MIT Wasser und Staru den Kulschranken. ALSOB mir einen Grund zum Nachdenken geben konnte. 7:03 or Klingilti Essen der Tür. Kein Klopfen. Ein einziges Drucken. Absichtlich. Ich irritit niemanden. Kein Nachbarn. Kein Freund. Die wenigen Menschen, die sich früher in meinen Geburtstag erinnerten, horten auf. Als Kate starb. Sie war der Kid Güsen. Hat gebacken, einschladen, darauf bestanden. Jetzt waren nach ich und die still da. Ich ging zur Hoster und schaut durch das Seitenfenster. Ein Lieferwagen fuhr bereits die Nassstraße entlang. Die Rucklichter Verschwommen im Nebel. Auf der Veranda stand ein Karten. Mittelgroß, ordentlich verschlossen. Kein Geschenkpapier, kein Schlief. Nur Pap und ein klar Absicht. Ich auf nicht die und haben Hack. Schwerer, als hat sein Sohlen. Auf dem Etiket standen mein Name, und mein Adress sauber und formlich. Als hat jemand von einem alten Dokument abgeschrieben. Kein Absenderadress. Nur ein Sendungsnummer und der Sprungsort. Portland. Portland. Mein Megan verkrampft sich. So wie es sich anfällt. Wenn der Körper ein Bedrohung erkennt. Beaver das Gehirn benennen kann. Ich hat seit 3 Jahren nix mehr von Gemandum aus Portland gehört. Ich trug den Karten in die Küche und stellten auf den Tisch. Das Kleeband war glatt. Unberührt. Auch immer es verpackt hat. Dem war die Präsentation wichtiger als die warm. Mein Verstand sagt, mach es auf. Dokumentiere es. Fotografier das Etiket. Der Thiel, den Kate immer meinen Sturminstinkt nannte. Sagt, lass es. Den manch Pakets und kein Geschenk. Manch sind Botschaften. Ich holt mein Handy raus. Nippst ein Foto vom Etiket. Griff den nach einem kleinen Küchenmesser und schnitt das Kleeband vorsichtig auf. Als Word ich Beweismaterial aufnehmen. Nicht ein Geburtstagsüberraschung. Deren Styroporflocken. Und versteckten ein Flash. Kein Glas aus dem Spiritual Senleden. Sie war aus Kristallglas, schwer. So ein Flash, die aussieht. Als Joris hinter ein verschlossen Vitrine MIT einem kleinen Scheinwerfer. Das Etiket war schwarz MIT metallischer Schrift. Ein Markenname. Den ich nicht kannte. Und darunter die Jahrzahl. Sie Satur aus.
So we manchuren tur aussehen. Unauf dringlich, selbstbewusst, unerklärlich. Unter der Flash lag ein klein Kremerfarben Karte. Handgeschrieben. Ich erkannt die Handschrift. Not beaver ich die Wort los. Alles gut zum Geburtstag, Papa. Ich hoff. Das entschädigt für die Verlorene Zeit. Julian. Mein Sohn. Mein einziges Kind. Der Mann. De drei Jahre über aus meinem Leben verschwunden war wie ein Tor. Die Sichleis Schloss. Kein Streit. Kein endgültiger Ausbruch. Nur Distanz. Die zu still Start. Ein verpasster Urlaub. Dan nach einer. Ein Rufbeintwörter. Dan ein Nummer. Die sich ändert. Ich stand in meiner Küche. Hielt die Karte in der Hand die Spurt. Wie sich etwas in meiner Brust verandert. Kein Schmers. Nicht direkt. Eher wie ein Schloss. Das klickt. Den Großjessen gab es bei Julian nicht. War ein Kind. Das will redit mit Blumen sich warf. War praktisch veranlagt. Prazis. So ein Kind. Das ein Buntstift nach Farben sortiert Fragen stellt. Die Alterklan gen. Als selbst. Das let's mal. Als mir geschrieben hat. War es ein Brief. In dem sagt. Have ein Joe Bangebit. In Portland angenommen Broschep stand. Das war alles. Jetzt hat mir ein Flash geschickt. Die Mehrwort war als main Truck. Ich dreht die Flash langsam beobachtet. Wie das Morgenlicht die Rander berührt. Dan tat ich. Was ich immer Tuesday, when it was nicht past. Ich überprüfte es. Ich suck den Markennamen auf meinem Handy. Auctionslisten. Sammlerforen. Ein kürzlich erzählter Sprays taucht auf. Mit so vielen Nullen. Das ist, sich wie ein Herausforderung entfällt. $3.900. Zuzugla geboren. Die Geschichte stimmt also. Es handelt sich ein $4.000 Flash Wodka. Mein Sohn arbeitet in der IT-Branch. Ein ordentliches Geld, klar. Aber nicht das. Was man nach 3 Jahren Funkstil für ein Geburtstagsgeschenk ausgeben wird. Den. War nicht sein Geld. Den. War kein Geschenk. Die Stimme means Cardiologin taucht in meiner Erinnerung auf. Kein Alkohol zu diesen Medikamenten, Archer. Nicht mal ein bisschen. Dein Hers verandelt nicht. Selbst wenn es ein Friedensandbegusen war, was ich nicht glad. Konnte ich es nicht trinken. Dies Tatsache ließ die Flash Giesel worken. Ich leg die Karte auf den Tisch starrt es ein. Kate hat gewöhnt. Sie hat gesagt. Siehst du? Ist Zurich. Sie hat es in zwei Gläser gefüllt. Als ließ, sich Vergebung in unseren Messen. Aber Kate war nicht da. Ich hat auf die Hartur gelernt. Seit heilt nicht alle Wunden. Manchmal gibt es den Menschen seit zum Planen. 8:15 was ich ton word. Ich word es verschenken. Nicht etwa, while ich großzügig war. Sundern while ich abstand zu dem, ganzen gewinnen wollt. While ich wollt, das ist jemand in der es sieht. Jemand, der deren gestalt ist, Übermotiv. Konsequenzen dokumentieren Accidenten. Mein Anwalt David Whitmore, kümmert sich seit Jahrzehnten die Angelegenheiten meiner Familie. Testament. Grundbuchentrage. Versicherung Sonderlegen. War auch mein Freund. Im Sinn von Erwachsenen. Wir sprechen nicht oft miteinander. Aber wenn wir es täten, war es wichtig. Ich rief in seiner Kanzlei ein. Ging beim zweiten Klingeln ran. Seine Stimme warm. Archer Dalton. Alles gut zum Geburtstag, Alter. Würdest du endlich einer? Fang bloß nicht damit. Sagt ich starret auf die Flash. Hast du heute Nachmittag Zeit? Komm drauf'n. Steckst du in Schwierigkeiten? Ich steck immer in Schwierigkeiten, sagt ich. Ich muss mein Testament durchsehen. Sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. Yes, entstand ein Pause. Nicht dramatisch, nur die Stillbesinnung eins Menschen, der einen Gott kennt. Gitti es die Gott, fragt mein Hers mag mir laun. Sagt ich. Ich mag die Dinge lieber aktualisieren, solange ich nach ruhig schreiben kann. In Ordnung.
sagt wir kom vorbei. Ich bringe dir etwas mit. Das musst du nicht. Ich bestehe darauf. Ich leg auf und starut die wiederin. Mir gefiel nicht, wie sie auf meinem Tisch aussah. Ich steckte sie zurück in den Schaumstoff. Schloss die Schachtel und steck die Karte in mein Tasch. Als kann sie in Michigan verletzen, wenn ich sie draußen liegen ließ. 15:30 Uhr fuhr ich in die Stadt unter einem Himmel in der Farbe von nassem Zement. Mein Hand lagen ruhig im Lenkrad, aber mein Gedanken waren unruhig. Ich musste immer wieder daran denken, wie unverändert Julians Handschrift war. Sauber, beherrscht, wie die eines Manns, der ein Lu schreiben konnte, die wie Liebe aussah. Davids Büro befand sich in einem Backsteinsbad in der Eckmain und Oak, altmodisch, wordevol, so ein Ort, und dem nach immer nach Papier und Zeitron in Politer Rock. Sein Sekretärin winkt mir zu. Da stand David auf. Als ich rinkam. Grinst und trug sein Brill auf der Nase. Ist ja. 63 und Loft immer nach. Als Word man jeden Moment dauerten. Das einem Gemand im Fleur über den Weg loft. Alte Gewohnheiten. Sagt ich und stellt die Schachtel auf seinen Schreibtisch. Sein Blick huscht darauf. Was hast du mir mitgebracht? Wodka, sagt ich. Von Julian. Sein Grinsen verschwand und Word vorsichtiger. Julian? Dein Sohn Julian. Ja. Auf nicht die Schachtel. Hab die Flashhawk und Pfiffleis. Archer. Sagte und dreht sie in den Handen. Das ist ernst. Echt ernst. Startet Michigan über die Flash hinwegen. Und das hat mir jetzt geschickt. Ich nicht. Not drei Jahren. David legte es langsam ab. Lsob ihm selbst auch nicht traute. Du sagtest, du wolltest dir dein anzuhören. Ich will. Ja. Sagt den ordinary US seinem verschlossenen Schrank. Later durch die Seiten. Die ich vor Jahren unterschrieben hat. Nicht beim Überfliegen und want sich dan seinem Computer zu. Ich offen mal die digital Datei. Sagt wir haben einen Scan für den schnellen Zugriff. Sein Finger bewegten sich. Auf dem Bildschirm erschien ein PDF-Datei. Auf den ersten Blick sah es US wie mein Testament. Gleich Struktur. Gleicher Wortlaut. Aber das Datum oben war falsch. August 2 Monate früher. Und die Verteilungsklausel. Mir schnurrte es die Kelle zu. Als ich sie las. Alice, Haus, Ursprünglich, Lebensversicherung Alice Jing und Julian. Nicht aufgeteilt. Nicht tröhanderisch für Emma. Nicht aus Jeglichen. Nur Julian. Ich spürt, wie sich kalten meiner Brust ausbreitet. Die nix mit meiner Herzkrankheit zu tun hat. Das habe ich nicht unterschrieben. Sagt ich. Davids Gesichtsausdruck verändert sich. Sie waren nicht im Augusta. Nein. Klickt erniet und auf nicht einen E-Mail-Verlauf. Let's wosch kam ein E-Mailen. Sagt langsam. Von einer Adress, der Ronald. Deren Stand, sie hatten Testament elektronisch aktualisiert und wollten ein gedruckt Version. Ich biet Michigan vor. Die E-Mail-Adress indeed auf Gmail. Ich have Gmail noch nie benutzt. Mein E-Mail-Adress ist Yahoo. Sagt ich. Seit 20 Jahren. Davids Kiefer verkrampft sich. Archer. Auf nicht ein Schublaid und Zog ein Michelos Copy heraus. Das'll be gefalscht Testament. Das'll be Datum. Drei Versionen. Digital. Per E-Mail eingefordert. Gedruckt. Ein Spur. Die auf einer Luge aufgebaut war. Jemand versucht, dein Testament zu ändern. Sagt David lies. Ich antwortet nicht. Den wir wussen beid. Ein Motiv hat. Davids Blick huscht zur Wodkaflash. Einen Moment lang spiegelt sich etwas in seinem Gesichtsausdruck. Das mir nicht gefiel. Nicht Angst. Verlockung. Hat mich dues, und zwang sich zu einem Locken. Das nicht zundiet. Na ja. Das erklärt den Zeitpunkt, nicht wahr? Ich habe nicht getrunken. Sagt ich. Warum nicht? Auf ärztlichen Ordnung.
sag dich. Hers medicament. David shuttled den Kopf. Du dein Disziplin. Na gut. Ruffenen. Hielten Reib sich das Gesicht. Las Michigan für 60 Sekunden menschlich sein. Stand auf. Ging zu einem kleinen Bauwagen holt zwei Gläser. Ich spürt, wie die erste richtige Panik in mir aufstieg. David, sag dich. Winkte. Ich werd nicht betrunken. Ich schmecke es. Wodka für $4,000 gibt es nicht alle Tage. Auf nicht das Glas. Das Geräusch war leis. Gewöhnlich. Das macht mir Angst. Die gewöhnlichen Geräusche mitten einer unsicheren Gefahr. Goss etwas in ein Glas. Hielt es hoch. Rock deren nahm einen Schluck. Lächelt. Sanft, sagt Unglaublich sanft. Ich rührt Michigan nicht. Ich sah ihm zu. Wir einen zweiten Schluck nahm. Dies mal einen kleineren. Dann stellt das Glas ab. Wisch sich dem Handrücken über den Mund Griff nach seinem Handy. Okay, sagt Jets rufen waren. Wir verfolgen den Systemzugriff. Wir sperren den Akt. Sein werden langsamer. Blinzelt. Einmal. Zweimal. Sein Hand wandert zu seiner Brust. David, sag dich. Mein Stimme wird scarfer. Versucht zu sprechen. Yes kam kein Ton raus. Sein Gesicht wird kreidbleich. So wie ich schon viel zu oft bei viel, zu vielen Menschen gesehen hat. Dan nickten sein nie ein. Ich fing auf. Beaver zu Boden fiel. Rief den Namen seiner Sekretärin tastet nach meinem Handy. Die nächsten 10 Minuten herrscht im Büro kontrolliertes Chaos. Notruf. Hektisch Sungen. Mary weint. David war halb bewusstlos. Seiners Rest. Als weil vor etwas in ihm fliehen. Als die Sanitator in Haus Brackton. War sein Frau Margaret Schonda. Die Haaren Jeckemt, die Augen wild. Sie packte ihm in den Arm, was ist passiert? Ich sah die flashen. Die nach ihm auf seinem Schreibtisch stand. Ich entwertet, nicht schnell gennig. Denny til von mir wollte nach so tun. Als, war nicht so, wie außer. Im Krankenhaus. An a dem grillen Neonlicht, das alles Schutbewusst worken ließ. Kam uniformierter Beamter einem bereits geöffnet in Notizbuch auf Michigan Zoo. Officer Patel. Jung, intelligent, hofflich. So wie man hofflich ist. Wenn man einen Fall vorbereitet. Mr. Dalton. Sagt Sie waren Hut David Whitmore Zusammen. Ja. Haben Sie ihm etwas zu essen oder zu trinken gegeben? Mein Mund wird trocken. Ein Flasch Wodka. Sag dich. Ein Geschenk. Patel's Stift hielt in. Haben Sie etwas getrunken? Nein, sag dich. Hers medicament. Schrieb etwas blickte an auf. Mr. Whitmore seit Symptom. Die auf die einem eine giftigen Substanz töten. Bis wir mehr wissen. Julten Cals verdactig. Du war Der Ausdruck. Den Polizisten benutzen, wenn sie den Kooperation wollen, aber noch nicht entschieden haben. Obsidir, die Freiheit nehmen. Person von Interest. Früher habe ich das Überende gesagt. Jetzt war auf Michigan besiegen. Ich wollte ihm von Julian Urselen. Von dem gefälschten Testament. Von den 3 Jahren des Schweigens dem plötzlichen Geschenk. Aber der alte Polizisten mir wusst. Das der Zeitpunkt entschieden war. Im Moment sah ich wie ein pensionierter Detective. De seinem en Walt ein Tourflash Wein überreicht in Dan Zusammenbrechen sieht. Also blieb ich ruhig. Ich bin erreichbar. Sag dich. Patel nickt. Verlas die Stadt nickt. Ich ging in diesem Abend nach Hause in ein Haus. Das mir kleiner vorkam als am Morgen. Ich saß in meinem Kachenischen meinem Notizbuch. Dem kleinen Spiralblock. Den ich bei Observationen immer in meiner Jack Trug. Schrieb den Zeiteblauf auf. Als Word ich mein eigen Act anlegen. Den das tat ich auch. 21:17 vibriert mein Handy. Unbekannte Nummer. Port. Wohl. Ich starre die Essen. Bis das some men aufhört. Dan klingelt es erniet. Ich nahm ab. Papa,
Julian Stimme. Lies. Beherrscht. Dot derenter, ein zittern. Hast du die Flash. Ich druck gedankenlos auf Aufnahme. Muskelgedächtnis. Ich habe sie. Sag dich. Ein Pause. Und. Ich habe sie nicht getrunken. Dies mal war die Pause langer. Kein Verwirring. Sundern ein Nachdenken. War nicht. Fragt Hers Medikament. Sag dich. Die Schaup trinket seit Jaren keinen Alkohol mehr. Wieder ein Pause. Dan word sein Stimme scarfer. Und was hast du damit gemacht? Ich sah auf den Lehren stol mir Gegenüber. Auf dem Kademer gesessen hat. Ich dachten David auf der Intensive Station. Ich dachten mein gefalscht Testament. Und ich traf einen Entscheidung. Ich habe sie unserem Familienanwalt gegeben. Sag dich. Liebt es. Still. Nicht die still des Schocks. Die still eins Mans, der merkt, dass sich sein Ziel bewegt hat. Dan brach Julian Stimme. Scharf wie Zerbrochens Glas. Papa, was zum Teufel hast du getten? Ich antwortet nicht. Denn die Frage sag mir alles. Where die Flasche ein Geschenk gewesen, where Verger gewesen. Das ich sie Version tat. Where es was anderes gewesen. Where entsetzt gewesen. Legt auf. Ich saß da. Die Aufnahme lief nach. Und die Starre die wanden. Waren die Heisung Engine und das Hausleis brummt. In meinem Job sagten wir immer. Schulzvoll sprechen durch die Fragen, die Lutstellen. Julian fragt nicht, ob es mir gefallen hat. Fragt, was damit passiert war. Am nächsten Morgen 8:30 Uhr fuhr Frank Miller in mein Einfahrt. Frank war seit Jahren mein Partner. Ein guter Detective. Ein noch besser Freund. Ein Mann. De nicht sentimental word. Aber immer de war. Wenn es de Rof ankam. Kam hierin. On auf ein Einladung zu Worten. Sam mir Kurs ins Gesicht und sagt. Soll mir alles. Also tatsächlich. Die Flash. Das gefalscht Testament. David Zusammenbruch. Julians Anruf. Frank Hort zu. On Michigan zu unterbrechen. Lent sich Dan Zurich und at Miete US. Das Gift ist vorläufig, sagt Sie sprechen von einem pflanzlichen Gift. Es reicht, jemanden zu töten, wenn mehr als einen Schluck trinkt. David let, weil es nicht getan hat. Ich umklammert mein Kaffeetasse. Franks Blick verhartet sich. Archer, wir müssen das wie einen versuchten Mord behandeln. Ich weiß. Und wir brauchen ein Motiv, das vor Jarek bestand hat. Sagt Nicht nur mein Sohn ist ein Monster. Ich schluckt. Mein Testament. Frank nickt. Das ist ein Betrugsmotiv. Kein Mordmotiv. Ich sah ihm in die Augen. Was, wenn nicht nur urban will? Was, wenn sicheren will? Das ich fragen sterb. On fragen zu urban. Frank starrt Michigan einen Moment lang und fragt Dan lies. Welch Medikament nehmen Sie? Nitro. Sag dich. Und ein paar andere. Wann haben Sie das let's mal ein neues Rezept bekommen? Vors vi wochen. Franks Kiefer verhartet sich. Lassen Sie testen. Es traf Michigan wie ein Schlag. Jemand hat schon einmal versucht, Michigan zu vergiften. MIT einer Flash. Warum Sultan Michigan nicht nach einmal vergiften? MIT etwas, damage Verrat? Ich fuhr direkt zu Dr. Brennan's Praxis. Die Medikamentenflash in der Tasche. Brennan war ein pragmatischer Mann. Mit 50. Kein Schnickschnack. Sah mir ins Gesicht und fragt nicht nach einer Gestik für die Police. Nahm die Flash. Verschwand im Hinterzimmer, und kam später MIT einem Blick wieder heraus. Der mir einen Schauer über den Rücken jagt. Das ist nicht das, was de Stadt. Sagt was ist es? Fragt ich MIT ab Wessender Stimme. Ein anderes Medikament, sagt vorsichtig. Bei einem Hörstillstand konnte es ihren Blutdruck gefahrlich sunken. Sie konnten ohnmächtig werden. Sie konnten nicht mehr aufwatchen. Ich kralt Michigan fester und die stolkend. Jemand hat mein lebensrettenden Tabletten gegen etwas ausgetauscht.
Das Michigan still lies bringen Kanti. Natürlich Ursachen. Ein alter Mann mit einer Herzkrankheit. Kein Fragen. Ich rief Frank auf dem Parkplatz und erzählte es ihm. Flucht nicht. Frank war kein Mann, der flucht. Verstammt einfach, es bedeutet, dass die Sache zu weit gegangen war. Archer. Sagt schließlich. Lieb hut nicht allen. Ich verlass mein Haus nicht. Sagt ich. Dan verigelig es. Sagt Spiel nicht den Helden. Ich ging nach Hause Tat. Was ich immer tat. Wenn die Angst vor mir klopft. Ich berietet Michigan vor. Ich ändert mein Routine. Ich kontrolliert die Fenstersweimel. Ich installiert billig Bugungsmelder. Die ich Michigan vorher Sturheit nicht gekümmert hat. Ich ersetzt die Schrauben der Riegels Durchlangier. Die tiefer im Rahmen sassen. Ich stellt kein Fallen auf. Nicht, weil ich es nicht wollt. Weil ich wusst, das Fallen in Geschichten Jehoren, nicht in Jerichsale. 2:12 walkt ich on Erkenbaren Grund auf. Das Haus war still. Dan hort ich es. Ein leises, bedachtiges Geräusch an 10. Wie ein Schuh. Der Überhol striecht. Ich blieb still liegen. Die Bugungsmelder piepte nicht. Kein Alarm. Nur die still Gewissheit. Das ich nicht allein war. Ich griff nach meinem Handy dem kleinen Revolver. Den ich weggeschlossen aufbewahrt. Nicht, weil ich ihn benutzen wollt. Sondern weil ich nicht unfreiwillig in meinem Bett gefunden worden wollt. Ein Stimme drang der Dunkelheit hinter meiner Schlafzimmer. Mr. Dalton. Sagt es ruhig. Wir müssen reden. Nicht Julian Stimme. Alter. Unauffällig. Professional. Ich auf nicht deite nicht. Sagen Sie, was Sie sagen wollten, antwortet ich. Ein Pause, dann die Stimme wieder, fast amusiert. Einverstanden. Schritt entfernt sich. Dan auf nicht Schloss, sich mein hinter mit einem Lesen klicken. Als ob Durgenich. WR auch immer es war, Michigan County. Wie viel Larmgeno. Morgen stellt ich fest, dass der Riegel means hinteren Fensters, like verstelt war. Nicht kaputt. Ein Gestalt. Ein Botschaft. Ich kann rein. Frank innerhalb einer Stunde mit, zwei Uniformen. Sie fotografierten, wischten Staub machten sich Notizen. Aber WR auch immer gekommen war. Hat nix gestelen. Sie hatten mir nix getten. Sie waren einfach in mein Haus gekommen wieder gegangen. Control on Bloodvergehen. Die Art von Einschüchterung. Die kein blauen Flecken hinterlässt. Aber einem den Adam rot. En diesem Nachmittag rief, mein Enkelin Emma per Videoen. Sind jar alt. Strahlend Augen. Fellende Schneidezen. Ein Gesicht. Zu unschuldig für die Welt. Die Vater geschaffen hat. Opa, sagt es lächelnd. Mama hat gesagt, du bist beschäftigt. Stimmt. Sagt ich versucht, mein Stimme warm klingen zu lassen. Wie lauf's in der Schule? Langweilig. Flustert es dramatisch gekehrt Dan. Opa. Papa sagt, wir werden bald reich sein. Mir schnurrte es die Kelle zu. Wirklich, fragt ich vorsichtig. Ja, sagt es sagt immer wenn es so weit ist. Bald, so. Redet viel mit einem Typen namens Vinny. Mag deiter zu. Aber ich hab den Namen einmal gehört. Ich behielt ein unbewegt Mien. Als word ich einer Geschicht dem Klassens im Erloschen. Innerlich ratterten mein Gedanken. Emma. Sagt ich sanft. Work dein Vater ängstlich. Sie suchte mit den Achseln. Word auf der Wutend. Mama hat let's wosch gewöhnt. Das reicht. Kein Bues, aber ein erster Hinweis. Hinweis führen, wenn man es verfolgt. Frank arrangierte ein Treffen mit Sarah, Julians Frau, in einem Café außerhalb von Ridgeview. Neutraler Boden. Kameras. Zugen. Tageslicht. Sarah erstgien Sius. Als hat monatelang nicht geschlafen. Sie saß mir gegenüber umklammert einen Becher. Als braucht es etwas Fests, nicht auseinander zuffallen.
Ich was nix von dem Wodka. Sagt es ie sofort. Nach Beaverich Fragen Conti. Ullig. Ich Biobacteter Gesicht, so wie ich früher verdactig in Verramen Biobackt hat. Nicht zu urteilen. Sundern am einses Chatsen. Ihr Angst war echt. Was das du? Fragt ich. Sie schluckt. Schuden. Gluckspiel. Anruf. Julian sagt. Yes, say nervor Bergend. Sagt. Hat einen Plan. Was verlut? Fragt Frank lies. Sarah's Blick hushed durch den Raum. Dan sagt es ies. Kein Banken gestelten. In diesem Moment hort die Geschicht auf. Von Familien Verrat zu handeln. Die Nam ein Kulturi Wendung. Den Schuden verlieten Menschen, zu Dummheiten. Aber bestimmt Schuldenarten wären lassen Menschen. Geplanti Dinge zu tun. MIT Zeitplänen. MIT Sicherheiten. MIT dem Bedürfnis nach Gewissheit. Sarah reicht Frank ausdruckt E-Mails. Die sie Monate zuvor fotografiert hat. Nachrichten. Von denen Julian nix wusst. Nix Technisches. Nix anli Tungsmassages. Ner Formulierungen. Die mir den Megan Umderton. Sobald alles in Trockenen Touchen ist MIT der Ausselung alles erledigt. Ausselung. Nicht Gehaltserhöhung. Nicht Bonus. Nicht Investition. Ausselung. Frank Verlius das Café, telefoniert. Ab Kammer Zoomer nach Hause, setzt sich in meinen Kachendisch. Als ob sein dein Stossways, de Pelt so schwer geworden haben das Motiv, sagt Lebensversicherung. Ihr Police ist taggenig, sein Schuden nach mehr zu decken. Ihr begünstigten Gabe stimmt MIT den Anweisungen im gefälschten Testament Uberian. Alles datet darauf hin, das Julian sicherstellen will. Das nach Rem Todd niemand etwas infekten kann. Ich starru die Wanden. Mein Sohn hat meinen Todd in einen Finanzplan verwandelt. Frank schab mir ein Map zu. Der Richter word den Haftbefehl innerhalb von 48 Stunden unterzeichnen. Haben jetzt ein Uhr. Welcher? Fragt ich. Frank's Stimme word engespent. When Julian Angst bekommt, oder when abhat. Worden Sarah Emma, zu Druckmitteln. Müssen schnell handeln, sonst word das hässlich. Zwei Tage später, nach Vortagenbruch, saß ich in Franks Zivilwagen vor einem Hochhaus in Portland. Die Hand im Schoß gefaltet. Biobacti die Männer in taktischer Ausrüstung. Die sich MIT ruhiger Entschlossenheit bewegten. Ich war nicht auf Reike. Ich war dort. Weil ein Teil von mir die Realität nach immer spüren musst. Ich muss zusen, wie die Luz zusammenbrach. Die zu Julians Wohnung word MIT einem kontrollierten Schlag aufgestoßen. Beam strömten hierin wie Wasser such den jeden Spalt. Minuten später kam Julian in Handschellen heraus. Kein Geschrei. Kein Panik. Work fast beleidigt. Als hat die Welt seinen Zeitplan durcheinander Dan erschien Sarah in der Tür. Emma im Arm. Die in der Schulter ihrer Mutter weint. Emma's Schlutchen drang selbst durch das Glasglasine Fenster von Franks Wagen. Das war der Klang, der Michigan gebrochen hat. Nicht Julian in Handschellen. Nicht der Haftbefehl. Ein Kind, das merkt, das sein Vaterjing nicht verstand, warum. Frank leg mir die Hand auf die Schulter. Blieb hier. Ich tat es. Denn manchmal ist Selbstbeherrschung das Einzige, was man not kontrollieren kann. Im Hauptquartier saß ich hinter der Einwegsscheibe, waren Frank an ander Detective Julian Verhorten. Ich bekam kein Geständnis. Wir brachten keins. Wir hatten die Aufzeichnung von Julians Anruf bei mir. Wir hatten Sarah's Aussage. Wir hatten die gefälschten Nachlassdokument, die Versuch, die Unterlagen für die Urban zu verhindern. Die Beweis für die Manipulation der medizinischen Unterlagen, die Vergiftet Flaschgenkett, rechtmäßig, dokumentiert, Kult. Julian weint nicht. Betelt nicht. Starrut einfach Gerardos sagt. Ich have niemanden gezwungen, etwas zu trinken. Hat recht, so wie schuldig gern recht haben. Hat David nicht zum Trinken gezwungen. Juich deck den Tisch Wartit. Bis die Schwerkraft ihren Lauf nahm.
Wochen später, im Gerichtssaal, sprach der Staatsanwalt die Wort. Auf die Michigan vorbereitet hat. Versuchter Mord, Betrug, Identitätsdiebstahl, den Fallschirm. Julians Anwalt versucht, in als verzweifelt. Unter Druck in die Getrunken darzustellen. Die Jury glaubt ihm nicht. Den Verzweiflung sieht childisch aus. Das hier war geplant. Das hier war vielschichtig. Dieser Mann hat Dokumente gefälscht, nach einem Tod. Den natürlich aussehen lassen wollt. Sauber zu können. Als das Ziel lautet. Schuldig, sah Julian Michigan ähnlichen. Nicht traurig. Nicht entschuldigend. So etwas wie Verragerung. Als hat ich den Plan ruiniert. Indem ich weitermiet. Ich sah nicht weg. Nicht, weil ich stark war. Denn in diesem Moment spielt Schwäche kein Roll mehr. Nur die Wahrheit sollt. An dem Tag, als zu mir kam, schneide es. Sarah's Autobahn mein Einfahrt ein. Die Amaranti in ihrem roten Mantel die Verandatreppen auf. Die Wangen rosig. Das Haar mit weißen Strahlen übersät. Opa, sagt es als war nix gestehen. Doch ihr Augen fragten fragen. Der Mund noch nicht aussprechen konnte. Drinnen mit ich heiß Schokolade mit Veal, zuweilen Marshmallows. Kate's Method. Ließ immer über die Schule, Bucher den Hund ihrer Freundin Urselen. Dan sah es Michigan ähnlichen fragt. Wo ist Papa? Ich setzt Michigan gegenüber, nahm ihr klein Hand in mein. Dein Papa hat Entscheidungen getroffen. Sagt ich. Wichtig. Entscheidungen haben Konsequenzen. Ihr Lip zittert. Kommt zurück. Nicht so bald, sagt ich. Sie sah Michiganen, als such nach der Luge. Die Trost spenden Word. Dan stellt die Entscheiden Frage. Liebst du nach? Mir schnurrte es die Kelle zu. Ja, sagt ich. Das Tuesday ich. Genau das macht es so schwer. Liebe lasch den Schmers nicht aus, sie macht in nur schwer zu urtigen. Nicht langsam. Als würdest sich die Information für Spätamerikaner. We're back 10 in diesem Nachmittag Keks. Kate's Rezeptkarte für Zeichen und Vanillekeks. Die Handschrift verblasst, aber nach erkennbar. Emma stand auf einem Hocker Mass Melle mit ernster Miene. Als, where die Küche ein Ort. Und dem Riegel nach Schemacht 10. Als Sarah abholt. Marmt Emma Michigan fest. Ich hab dich lieb, Opa. Sagt es Ich dich auch, antwortet ich. Mehr als du onst. Nachdem es gegangen waren. Kurt wieder still ins Haus ein. Ich setzt Michigan meinem Notizbuchen den Kachentisch schrieb einen letzten Eintrag. Nicht für das Gericht. Nicht für Frank. Nur für Michigan. Lautet. Manchmal sind die Menschen. Für die man sterben Word. Diesel ben. Die den eigenen Tod für Geld verkaufen werden. Manchmal ist der einzige Weg. Unschuldig zu schützen. Die Schuldigen die Wahl wucht Täten spüren zu lassen. Draußen fiel der Schnee, sanft, unerforderlich. Verwisch die spüren. Kate sagt immer, der erste Schneemische alles nu. Ich was nicht, ob das was nu mat. Aber eins word mir klar. Ich war nach da. Emma war nach in Sicherheit. Fürs erste muss das genugen. Die war die Gerechtigkeit nicht laut. Sie war leis. Dokumentiert. Endgültig. Mein Sohn verlor seine Freiheit. Mein Enkelin behielt ihr Zukunft. Ich bin nach da. Wenn dies Geschichte zum Nachdenken über Vertrauen, Erbschaft oder Dimension, die dir am nächsten stehen, angeregt hat. Abonniere unsere Newsletter für weiter Bügen authentisch Geschichten Wosch. Denn manchmal ist Jubelben kein Glück. Es ist Aufmerksamkeit.